Пошла жара. Так, что там у нас? Массовые эффекты. Хер там они не работают. Массовые эффекты. Продолжай, ничего не работает. Ну, убедим так. Ай, нет. Ай, нет. Собак сутулые. Когда нормально... Господи, хоть что-нибудь в этой игре работает нормально. Будет интересно. А, 20 честно. Ой, а где моя еда? А, вон моя еда. Блин, потерпишь. У меня тут курочка прозябает. Мумифицированная. Так, надо, наверное, поправить будет себя. Жепное седалище. Я тут, извините, шалю. То бишь балуюсь. Ну. AVP outstanding. Pathfinder. Угу. А вот что, вот я что такое сделал, то, что не делал раньше, что это вдруг бах и заработало. Хочешь стыд. Так, а почему, кстати, вот интересно, да, вы нажимаете Escape, сразу хоткеи перестают работать. Логично. Действительно. Так, пропавшие печенеги. Гил Броди идет лесом. Жру нал. Приоритетная задача, понятно. Доп задача. Задача в Элее. Я вот в Ваелде, да? С Эдисон и ее помощником Алита. А где я вам Эдисон найду? О как. Прикольно. Так. А вот реально. Давайте-ка дойдем до этого гребаного Нексуса. Ну, серьезно. Там уже столько квестов накопилось на этой базе. Да, ни хера не курорт, мы знаем. Первый удар Нексус, давай сюда. Чан. Кайши. Чан-качан. Управляйте. 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 Унижай, доминируй. Управляй, пенетрируй. Ой, как. Какая красивая планета. Прям. Нехрен, давай. Таб, таб, таб. Спасибо. Вон сколько квестов. Таб. Да, да. Блин, да, что за интерфейс-то, а? Я скоро как Куплинов буду орать. Встань, встань, встань. Да, вот это вот. Блин, какую-то херню люди строят. Лучше бы мир построили. МКС там, не знаю. Что, зацените охерительный размер станции. Зачем мы что-то колонизировать? И у них тут так живет до хера народу можем. Так. Да ну вас, чтобы вернуться на бурю. Идите вы это. Так, журнал. Допустим. Задача в Элее. Nexus. ES. Кое-что личное. Личное. Личное, твою мать. Что? Уже не личное? Нормально. О, кстати, что такое? Турминал. Траур по Джиен Гарсон.
Таинственная болезнь. Скверно пресекает путь. Давайте на хранилище. Основание подромоса. Nexus, попытка связи. Ладно, все, хер с ним. Очень интересно, сколько их нет. Так, ладно. Мужики, а что вы сидите на картах-то? В чем смысл? Ну-ка, против чего протестуем, парни? Сиракус. Hey, what's going on? That's your new galaxy. Making speeches about some fresh start while your kids stay frozen. And it's all thanks to your Pathfinder. Excuse me? We've waited months for our families to come out of stasis. They should have gone to your outpost. But since you think research is so important, military personnel got bumped down the list. Like my clan brothers. All the reassignments mean they're in 10 different colony blocks now. And my mother just got caught in the middle. Да. Ну-ка, ты уже военный. We only had resources for one outpost, so I focused on the skills we needed most. And what we need is our families back. Maybe you could still make this right. I just want Mom out of stasis. That's all anyone here wants. You do stasis revivals. You can tell our leaders you're opening those pods. Today. This is a big issue. Bigger than just my say-so. Bullshit. You're the hero right now. They'll do anything you say. We tried petitioning Addison. She ignored us. Screw her. Start with Kandros. He sent those 10 soldiers over there. Maybe he'll take us seriously. Okay. Tell our leaders. Wake the sleepers. Any word? No, Блин, вообще люди охерели. Мне бы кто-нибудь выспаться дал, а они воняют, что им там спать не дают. Совсем. Собаки сутулые, криоотсек. Давайте посмотрим, есть ли квесты в криоотсеке. Hello. Glad to see you here, man. Agent S. S. but they've got Pathfinder out there trying to find it. How was it, man? Доктор Карлайл. Ну чё? That was a hell of a thing talking to your sister in a coma. Да. Can't say I really bought into the whole Sam implant, but well, that was pretty amazing. I don't know. The whole thing was strange. I know what you mean, but everything seems weird at first. There was a time when my profession thought germs were a crazy idea. Yep. It just takes getting used to. And if it can help my patients, I'll keep an open mind. That's all, Harry. Thanks. I'll be here if you need me. Разбуди мне крашеную мою азиатскую сеструху. Блин, мужик. Ну что за фигня? Эй, тук-тук. Подъем, подъем. Wakey, wakey. Nothing that special, right? И все? Да, в криоотсеке реально ни хера нет.
Какое прекрасное место. Всегда бы так. Желаю полуба. Ладно, поехали в командный центр, на всем равно там. Бар, черт побери, надо же отнести хмель. In need of a drink, right? Четко указывает на четкий биотический удар в четкую челюсть. Кендрос. Glad to see you finally. I hear you've been busy out there. That's one word for it. If you need anything, come see me, even if it's just a vent. Что там за фигня у тебя? I need to talk to you about stasis revival and those protesters in hydroponics. Maybe I should get the others for this. Protesters have seized hydroponics? They want their families out of stasis. The outpost on Eos disrupted the schedule. They're scattered across colony blocks, dozens of people. The protesters want this fixed today. The realities of our position are... We can't wake those families. We don't have the resources, and there's nowhere to put them. We've got a planet. We settled Eos. There's no space down there for a few extra? It's not that simple, Ryder. Everything Eos produces right now is accounted for. And if we send soldiers to a research outpost, there'll be trouble. What do you suggest? Leave the families in stasis where it's safe and get those protesters out of hydroponics. They seem so pathetic, but so did the exiles. We can't risk another revolt. Survival is more important than family reunions. Well, you know, I guess this game is kind of well, I get that's okay. It's not great, it's not good, it's okay. It's worth playing definitely, but unfortunately it doesn't bring any well, any glorious experience while playing. These people aren't the enemy. We didn't come all this way to rip families apart. We'll manage the resource squeeze somehow. Your compassion is admirable, but... Guess we're all tightening our belts. You can run a stasis override command from operations. I hope the rest will be that easy. Attention, civil disobedience has been reported in hydroponics. Security is... Weekly injury report. One bar brawl, participants arrested. Okay, where should we run? So, I definitely will spend some time playing this game, but actually I don't expect to have anything, well, very special about it. Do you have... Давай, Кири. Interested in hearing about our project? Да. Okay. The heart of my documentary will be I want the dirt and blood of our story, not the convenient fairy tale town's looking for. Interested? Okay. Let's start at home. 14 months and the Nexus still... By any standard, this wasn't the plan. Our leadership describes these as anticipated issues. Would you agree? We still have to fix them. Everyone, leaders included. Let's be honest about these challenges and how we're going to face them. Oh, Nice. Oliver Queen, Won't hello. make you popular with the leaders, but it's good to hear. Well, Bandwidth means I'm transmitting wait in a short minute. bursts, so that's all for now. But you can bet I'll have more questions later. Okay. This was more fun than I... No, it is not very, well, very dull. Well, it has a great deal of open space, so you can use any kind of activities to entertain yourself, but that is the very problem. You are to entertain yourself. The creators didn't care much, as I think, about doing their job. А теперь, Оливер, привет. Да. В порядке общей очереди, как говорится. Так, чё, куда? Тебе куда кнопку нажать, чувак? Ты кто? Кора.
Блин, да где? Да кто? Да пошел ты. Mr. Green Arrow, right. Mr. Queen, I liked you in that fighting series. Так, а где кабак, кстати, к вопросу? Здорово, Драг. Мистер Драг. Драг. Так. Ладно. Одобрить вывод из криостасуса. Sleeping Dragons. Блин, лучшее в этой игре это название. Это что за херня? А, в жопу ваши угарные отряды. Где я должен найти эту хрень? Вот я должен подняться. Окей. Я поднялся дальше. А, вот, офис Эдинса. Ой, извините, пожалуйста, я был не сдержан. Так, управление ОПой. Владимир Брекер. Эдисон. Ну-ка. How are we doing on the viability front? Viability. Struggling. Need I remind? Get out there, Ryder. Pathfind. We're dying. How has the Nexus reacted to the foot? We send them where you signal. Because Havarl is a draw for the research-minded, despite there being so little established. It may yet be a surprising producer. We shall see. I have info on a specific sleeper. I want to avoid that in... Reasons? That's it? Look, you're the Pathfinder. If you've a request for your extended team, that's a request you can make. Access the sleeper records through Brekker's console. It's none of my business. Until you make it a problem for me. Okay, sending the override command. The stasis pods should start unlocking. You're really doing this? I was at the protest in hydroponics. I thought we'd just get more excuses. But we already lost a year. А ты татуировку попроще не хотел себе? I'm glad it's time. Так. Things will be lean for a while, with the new mouths to feed. But you're out there. We'll manage somehow. Она ты нормальный парень вообще в целом, ну. She'd be awake in stasis all that time. She isn't. It doesn't work like that, but I just want her out, so I know. Override complete. Хрен с гетерохромией, да? Triggered on the Nexus. For Jasper K. There. That's her. This came at a cost. Make sure you cherish what you've got. I will. Given new resource allocation, personnel in stasis on the Hyperion may now be required to wait longer. When it's time, you'll have a home to wake up to. I promise. Ой, какой он пафосный мужик, а. У вас будет дом, в котором вы сможете проснуться. Найс. Дом. Так, минуточку. Давайте вернемся к этому. Эйос, кое-что личное. Поговорить с Эдисон. Миссис Эдисон, вернее, простите. Yes, Pathfinder? Director Addison? Pathfinder. А почему я не могу с ней поговорить, Алита? Hello again, Pathfinder. Опаньки. Director Addison? Диалог пропал. Прекрасная игра. Реализация на уровне. Давайте с Брекер поговорим. Pathfinder. AVP leveling continues. Я and понимаю. of course, the sweet protocol and the process. Now we're living. I have a specific Name and this. That's it? Nowhere in my. That said, I record all interactions. If something you ask for causes trouble, there'll be no doubt that you're responsible. Так. I heard that the chief engineer on EOS went back into cryo. There have been a few such requests. Now the Prodromos is on track. Chief Engineer Grace Leto. Deployment will begin shortly. Is there anything else, Pathfinder? I have a specific Name and designation if available.
Даркетериан. Let's keep this between us. Deployment will begin shortly. Is there anything else, Pathfinder? А зачем я его разбудил? Кто это вообще за человек? Поговорить с Эдисон. А я не говорил с Эдисон. А, я поговорил с ней до этого. Вот оно как работает. Ясненько. Так, что еще здесь можно сделать? Nexus. Пожарная бригада. Дождаться письма от Найт. Что там с письмом? Норм? Не норм? Угу. Так, ладно. У нас есть доп. Задачи по поводу... Вот, истинное мастерство. Перфекто. Так, а здесь что еще есть? Доступны... Да, блин, идите в жопу своими ударными отрядами. Yep, exactly. Mr. Chekhov is kind of a successful character of Star Trek. It is too successful not to be repeated several times, you know? Ого-го, Юлька Натрова. Agent S. I get that very idea of a guy with a strong Russian accent. О, Vortex. Отлично. Дач Смет. Она Тимари. Не за что. Лям. Гел. Mr. Gale. So, Ryder, big news. I think I found my purpose in life. Oh yeah? What's that? Ну-ка. Thrashing you at Pope Ryder, I can read Gil's vital signs and give you an advantage during the game if you like. Не, мужик. Don't. All right. You can deal first. Так. Having fun? Getting my ass kicked is what I'm doing. Poker's lost me several friends over the years. The only one who still plays me is my buddy Jill. I know, Jill and Gil. Jill мазохистка? She must be a glutton for punishment. That's her. That's how I know she'll always be there. Jill's a fertility expert. Heads the initiative. Exactly, CRC. you know? My only real friend from back home. I bet 50. I call. The CRC? Colonial Repopulation Committee. Unfortunately, maybe we are lucky that Susan Ivanova didn't have a Russian accent. We have that kind of relationship. Раз я не делаю детей. Sounds kind of disrespectful. It doesn't bother you. Nah, she's like family. Supports me unconditionally. We just ride each other like that. You should meet her. You'll see. She's amazing. Another 100. I fold. Another one for me then. Well, that's that. You win. I've achieved my true purpose in life. What will I do? Отыграю в следующий раз. Revenge will be mine. Someday, maybe. Jill predicted you'd be my downfall. Can't wait to tell her she was wrong. Another streak intact, I'll say. Ouch. Have fun. And thanks for the game. Так. В покер мы с ним поиграли. Дальше идем. Тропа геморроя. Временное интервью. Раннее пробуждение. Понятно. Реликтов нихера. Павших нихера. Кстати, да, я не понимаю, где дальше-то у нас павшие? Чего у нас люди перестали умирать? Рейд. Давайте задание рейд на изгнанников. Это где у нас? Сьюзен Иванова. Such a girl. Shit. Окей. Допустим, на Илее. No boom today, boom tomorrow. Yeah, there is always boom. You just relax and then boom. Something like that.
Actually, I haven't seen Babylon 5 in English, but in Russian that was great, you know. Oh, one of my favorite fantasy series, you know, fantastic, I mean, science fiction. Well, by the way, there is a kind of a piece of my private history. Many years ago, when I was thinking about my future profession, I could become a journalist. And I've seen one of a series of Babylon 5 about some kind of unscrupulous part of journalists' work. So I quitted the idea of being a journalist and decided to become a lawyer. To become a man that protects truth and well, equality in our society. Because I didn't think I could be a good journalist, you know. Так, что тут? А, во, кстати, да, можно же пойти посмотреть. Обсмотреть сигнал с Персифоны, Кучеги, Лиам Коста, миры для изучения, Джау. Пойдемте на 7 райдеров. Не бухти мне здесь, животные. Куда это нифига, блин? А почему прыгать нельзя? Слушай, а смотри, как он бегает смешно, да? Вот я дурачок. А куда это меня? В жилопалубу. Ну, поехали в жилопалубу, ладно. Так что вот так не стал я журналистом. А между прочим, был шанс. Был шанс. Я же в МГУ поступил даже. На журфак. Честно, а у журналистов есть какие-нибудь кандидаты, кроме Пульцеровской премии, какая-нибудь фигня там, да? А ее аналогов? Типа, достиг каких-то там успехов. Чем успех в журнализме меряется вообще? Кроме гонорара. Здрасте. Понятно. Здрасте, здрасте. В хрен вазелином все накрасьте. Так, давайте будем разблокироваться. Сэм. Yep. Воспроизводи. Давай. Давай. It's simple. Take Sam. Who? I named the AI Simulated Adaptive Matrix. Sam. We use your research and interface Sam with an implant. My work on biotic implants was yielding results, but this... I don't know. А в кого я пошел? What did the doctor say? Alec. What did he say? It's getting worse. There's your answer. This will work. Sam can fix you. Alec, I'm not some war you have to win. You're not an N7 anymore. That doesn't mean we... They kicked you out of the Alliance for this. We're talking about your life. Голос у бати классный. Did you ever consider that maybe it's my time to go? I'm human. We die. It happens. Ellen, please. Losing you is not an option. The kids aren't going to lose their mother. God knows they never had a father. Then give them one. They just asked for a refund. So can this Sam talk yet? Hello, Ellen. Why did the tree go to the dentist? To get a root canal. Humor algorithms. I can't seem to get the hang of it. Or maybe it's the guy teaching them? Прикольно. That felt so real. Mom was right there, alive. Ой, как я горишь. My education on human mortality began that day. Your mother's Human mortality. But Dad wasn't ready. Mom was just trying to prepare him. Even though all human beings one day expire. Yeah, but when it's someone you love, it's not that cut and dry. I'm beginning to understand where your father's resolve came from. Да, батя вырос решительно. Are now available in your father's quarters. Your progress as Pathfinder has unlocked an additional memory.
Давай, бахай. Let's see it. This memory is of a family gathering on Earth. Finally, the Ryder clan in one room. Клан Feels like it's Райдеров. been years since we were together. Or more. Well, I'll take whatever I can get. I've missed you too. Привет. How are you feeling, Mom? No, we're not doing that. There's only one rule for this visit. No talking about me. I'm fine. And when I'm not, the pills help. Deal? Okay. Good. Let's talk about something else. Alec? Really? Well, you're both looking taller. Yeah, Dad, that does tend to happen. Right, I know. So, I heard the Alliance has a new Mako in the works. Yeah, word is they can Yep. airdrop this one from a ship. I know. They're saying we might get one on our next expedition. You still poking around the Attican Traverse? It's amazing. We think we might have found a Prothean site. No artifacts yet, but we're still digging. I remember the day they found the first ruins on Mars. Changed my life. We knew for sure that aliens were real. Yep. We just had to go find them. Yes, every day I wake up, I'm looking at a Mass Effect relay and I keep thinking, what's on the other side? Don't lose that. The minute you stop wondering what's beyond the mountain, you die a little No inside. chance of that. It's in our blood. You infected us. What was it like, Dad? When you went through that first relay? Don't believe the stories. The Charon relay scared the shit out of us. Admiral Grissom included. Why don't we go have this dinner your mom's been slaving over all day? I'll tell you all about it. Найс. Слушай, они умеют общаться, оказывается. Батю-то раскочегарило. Батя деревянный овощ, но тем не менее. Mom complained the Ryder clan was never in the same room at the same time. Odd, considering you were family. Да. People get busy. Sarah and I were trying to start our lives. A course that seems to have been influenced by your father. Yeah, good or bad, your parents rub off on you. A form of symbiosis. Sure, I suppose. Though not always beneficial. It gave rise to you. Jury's still out on that. Nevertheless, the emotional bonds among family became clear to me that day. I detect additional memories, but they are currently locked. They may yet hold answers. Okay, I'll keep working on it. That's all for now. Of course. Так, ну что, вопрос закрыт временно, да? Отличненько. Ну и чё? Космос ждет? Или как? Или как? Или где? Или что? Блин, как неудобно, а? Ребят, ну серьезно. Искать активатор. Спасибо, Пиби. Добыть на Бойлде. Харпер на Бойлде. Ковчеги на Бойлде. Лиам Коста лесом идет. Эти мужики тоже терпят пока, да? Приоритетные, там все ясно. Aladdin. A logic alien green driver. Nice. Kinda. Well, you know, man, you Americans do like the that abbreviation stuff. Oh. Kind of funny, you know? Так, ладно, поехали. Нет, куда поехали? Поехали на задачи в Илее, Nexus. Пожарная бригада. Письма от Найт еще нет. Освоение. Встреча. Помочь Ангара. I even noticed that you usually make fun of yourself, you know. Well, self-irony, I must say. Так, а я где?
Пошли в стыковочный отсек, да. Including navigation. Привет, Лёх. Да. Блин, меня Agent S вообще убирает каждый раз. Фраза «Это агент Жопа». Это Agent S. Includes navigation. Тёма Пест. Блин, ну почему это нельзя промотать? Я понимаю, что это настолько охерительно, что первый раз это видно прям, вау, второй раз, третий, четвертый, пятый. Можно промотать, нет? Давай. Райдер. А чё, кстати, это? Пацаны, вы так общаетесь? Я же вас командир там, не? Чё за это? Говорит, сэр, да, сэр. Вот как надо. Чего, блин? А что там надо? Сабенг. И фей. А что на... Погасите. На Сабенге? Looks mostly unexplored. It was charted once. Then the scourge happened. What's old is new. I'm picking up something. Probe away. Getting a scan. Ну. Тап, 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 тап. О, нулевой элемент. Веселое очко лежит. Спасибо. Так, сейчас, погодите. Ужас. Не дают спокойно жить людям. Так. Где ж ты был-то? Блин. Материться ж нельзя, да? Угу. Анальная малия. Чё там? Типа, ну, давай, давай, бахай. Probe away. Was. We are so powerful. White Anglo-Saxon Protestant. It's kind of a bad idea. Days changed. We achieved no superpowers. Something like that. Why not?
picking up something. Ба! Satellite detected. О, спутник чей, кстати? А, походу наш. Да, смотри-ка. Что-то российское. Господин Рогозин, мы тут ваше нашли. Вам нать? Так, минуточку. А что, тут ни хера, что ли, нет? Спокойная каменная равнина. Вот зашибись. Интересное место. То есть система, где есть румяная ни хрена. Вообще не интересно, что такое. Так. А что такое? Джирайдер. Вы здесь. Он. А, я там был, да? Сабинг. Джоба. Гамарджоба. Так, а если сюда, например? A lonely system. It's almost lost in the scourge. What else could be lost out there? Best people integrating system. Anomaly detected. Public intelligence special team. Why not? By the way, not the best, not the worst idea ever. The pioneers interfering social tendencies. Anomaly detected. Где тут у тебя аномалия? Иди сюда. Иди сюда, Надь, лови зонд. Сука, зонд лови. Давай шустрее только, блин. Господи, что это? Корабль реликтов. Линия связи Азария. А почему? Во-первых, почему реликтов есть корабль? Скверно появилась после реликтов, нет? Или мы ничего-то не знаем? Я думал, что реликты типа где-то там давным-давно все забили уже и свалили. Холодная планета с сильной гравитацией. Сибирия. You know, just like I told, a passion for aberration. Kind of a Jewish tendency to cut long things short. Так, что там у нас? Да ничего нет у нас. Блин, что за... Вот нахера надо делать миллион пустых планетарных систем? Вот в чем прикол? Я что-то не понимаю, да, Сань? Я вот пролетел в эту жопу мира, здесь нет ни хера. Я пришел, нашел на одну грозу на планете, закрабил немножко опыта, добыча гелия. Гелий! Мишель Пфайфер нашли, Пифея. Почему Пифей?
Давайте в налещ поем. Налещ. А, это же промотать нельзя, это загрузка, да, извините. One day that might be true again. Anomaly on sensors. Deploying probe. Got a reading from the asteroid belt. Чё нашли? Чё? Кетов. Шахтерский корабль Кета. Энзиматический инжектор. Твою мать, что я нашел? Yeah, the map is pretty here. Unfortunately, the whole idea of finding lots of completely empty planets, well, it is just a 3D model of a decorated orb. Ну, кстати, да. Не, ну не может же быть у тебя все за отделками на DLC. Да, стандартная есть модель DLC. Сколько их выпускается? Ну, допустим, 3. Да? Причем, если ты вспомнишь DLC, которую делала BioWare, BioWare обычно делают больше косметические DLC-шки там. Сюжетных-то не очень много. Косметика. Броня. Новые квесты, там 2-3 штучки. Новая локация. Ну все. Не то чтобы богато. Вот как здесь, например, да? Обшарили планетку. На планетке есть румяное ничего. Сейчас обшарим еще одну планетку. Там будет еще одно румяное ничего. Кстати, интересная галактика, в центре которой находится черное отверстие, да? Ники Минаж таки сделала космическую карьеру. Really? Oh. Ну, мне простительно, я в Инквизицию не играл много. Ну, вернее, играл, но не прошел далеко. Но если взять Mass Effect, там все очень было скорбненько в этом плане. Там была, грубо говоря, одна карта, набор доспехов, брони, оружия. Карта, набор доспехов, брони, оружия. Все. А, еще какие-то давали эти, по-моему, фишки, типа, там еще скиллы открыли потом. Ну, совершенно бесполезные, потому что... В общем, геймплей и так там достаточно простой, тебе ничего кроме пыщ-пыщ не надо. Это шутер. Ну вот классная планета. Почему на ней ни хера нет? Почему, кстати, планета так близко находится? Опять ничего. Вот просто, да? Румяная ни хера. Ну ладно, что, поехали, у нас последний осталось. Гоу на луч надежды. Ну, на самом деле, это ничего плохого изначально в DLC нет. У нас неплохая идея поддержки продукта, да? А то у вас в рамках поддерживается же исключительно продукт какой? Только мультиплеерный. А как же синглплеер? На синглплеер? Сингл не поддерживается. Нехорошо. Надо поддерживать. Тем более, когда у тебя ограниченная реиграбельность
Игорь. Поехали. Так, чё кого берем? Так, нам надо взять, наверное, вот этого Марамой, да? Его там где? Ну и Кору по-любому. Take her down, Callow. We designated this planet Habitat 6. Habitat 6. Original readings suggest that it had a breathable nitrogen-rich atmosphere and oceans of H2O. I take it that's no longer the case. Yep. All H2O on Habitat 6, vold to the Angara, is ice. And those oceans, frozen over completely. There goes the dream of a seaside property. Нормально приземляется, да? Физика, пошла ты в жопу. That's a pretty intense blizzard. LZ is on the windward side of the mountain. Conditions are bad. I'm tracking gale force squalls. В пустыне были, в джунглях были. Пора морозить жопу. Упс. Плохая игра, в которой мы не заморозили себя. Очечи. You sure? Want us to get out and push? Very funny, Ryder. Там была радиация, здесь мы должны замерзать. О! А я знал, мать вашу. Я все знал. Damn, this place is well hidden. Where are we meeting the resistance team? Sent you the nav point. Good luck, Pathfinder. Heaters. I need to warm up for a bit. Так. Найти место для аванпоста. Ага. Так. Планеты World. Кора. Ага. We're almost there. We'll need to talk to Commander Anyek when we arrive. Environmental temperatures are within acceptable limits. Life support is back online. Extreme cold is detected, Pathfinder. Heard about Kiva. I still can't find him. Environmental temperatures are within acceptable limits. Life support is back online. Ничего посканировать нельзя? Странно. Hey there, Explorer. I hear you have a very impressive vehicle, yes? We call it the Nomad. I'm an amateur mechanic myself. Build vehicles for my people. Upload this schematic for your mechanic, with my compliments. They can upgrade your vehicle's shielding once you find the needed components. Спасибо, братан. I'll have him vetted. Thanks. My pleasure, human. You can find some of what you need here on Vold.
Но меня тревожит нехватка. Michelle's dead. You saw that. Yeah. Michelle's explosion. She would have known exactly how to protect herself. We can put it together. Go back out there. Herif, maybe, and Ashka. Don't be foolish, Hannah. Please be angry, grieve. Бушуй, но не глупи. Так, куда я должен бежать? Туда должен бежать, да. Окей. Making coffee is a great idea. I'm reading a severe temperature drop. Нихера, куда мне надо. Ладно, походу отследим, да? Так, где там сопротивление-то? Так, Лям, нет, Джал. Интересно, почему не договорился до сих пор? Пойдем искать сопротивляющихся лидеров. Минус 30 нормально, да? Окей. Пацаны, рад, что вы не из привередливых. Got a message. Ну-ка, давайте. Дозил! And you, Jarl. You must be Ryder. Jarl told us what you did for Kirin's team on Havarl. Да. I'm Anyek Dozil, commander of this encampment. You're welcome here as an ally of the Angara. I appreciate the warm welcome. It's a joke. To break the ice? Get it? Warm welcome? Ice? Ryder? No. Probably a translation thing. Perhaps. Strange jokes aside, I hope you will join our fight against the Ket. We can certainly use the help. We've held the Ket at bay, but have been unable to deal a decisive blow. The longer things drag on, the greater our disadvantage. That's why I came here. To help. If you want to know where you can make a difference, go to the post that overlooks the valley. Nothing happens on Vold without our lookouts knowing about it. Before you go, is there anything else I can help you with? Так, какая Эфра? I've met Ephra. He's interesting. He's never been good at first impressions. He can be stern, but he's exactly what the Resistance needs. Ephra took a scattered band of civilian fighters and molded them into an effective army. What success we've had against the Ket is entirely due to his leadership. Most people seem to really respect him. Because he would do anything for his people, he inspires the same in us. We may not always agree with Ephra, but we'd follow him to the end of the stars. Что за сопротивление? Давайте посмотрим. Nearly as long as the Ket. With our military destroyed, civilians took the fight into their own. They formed the resistance. It seems to be only since Ephra took over. But even now, we're a long way from winning. Что на передовой? How are you holding up against the Ket? It hasn't been easy. We've had a... Didn't Ephra send... Most of them are young, untrained. If we want to... We will? If the commander needs recruits, we'll find them. Joel's right. We can find the people you need. You have my gratitude. Both of you. That's it for now. I'll be here if...
У нас есть, между прочим, свои бойцы, которые как раз хотели повоевать. Давайте их сюда загоним. Так, что за блок данных? Повышенная активность в окрестностях Джаник. Старший разведчик ГАЗ. Pathfinder, I was told to expect you. Davia Kars, Chief Intelligence Officer. I want to brief you on Vold. Any questions about the planet? Ask away. Есть у меня вопросы. A living map, yes. Updated in real time. You can see the nearest Dara, the Jara Techiks, and Yarnik, the archaeological dig the Ket have occupied. Города Ангара. Bright spots on the map. City's under siege by the Ket, yes. What? It's hard to think of a city as a capital when it's just a maze of it. But buildings can be rebuilt. We are more than our cities. Страя. Tell me more about it. It's the recent focus of Ket attacks. The Ket learned that we fight to the death. So they destroy our Dara, our homes. They underestimate the Angara. Дар. Это что за фигня? What does it mean? Well, translated Дом. directly, it means rock. There are several out here. Angara who live in Dara. I guess they take pride in defending themselves. The Dara are their new target. More patrols with the Dara means fewer raids on Ket camps. The Ket know this, and I think I have. If you need any... Почему они воюют-то? Вы как бы основную-то идею нам пока не пояснили. Олиск. Перевод с непристойного. Looks like supplies aren't getting through to the resistance. Olisk is in charge of requisitions. We should speak with him. Joe, my friend. Welcome home, brother. Ну-ка, давай поговорим. Обелиск, Астерикс и Алиск. Pathfinder, something I can do for you. You the requisitions officer? I hear you're having supply issues. Of course not. I don't know what you've heard, but everything is running fine. I saw the messages sent to you. What are you hiding? Keep your voice down. I need to keep this news contained. No one knows the shipments have stopped. If word gets around, we'll have a serious morale drop. I need to investigate this quietly. You have any leads? Not much. The supplies make it planetside, but never reach the base. The obvious answer is the Ket. Sabotage is their style. We changed our drop point, but no luck. I can't send someone to investigate without word getting around. Ты как? У вас вечно кто-то что-то ворует, блин, парни. I can take a look at the drop point. That way no one will panic. Да. I can't sanction an official search. The nav point. You seem to be adept at it. Ну давай, используйся. Decryption successful, Pathfinder. Updating your nav system with a supply drop point. Ну, наш любимый лут, прокладка. Stardate log. 155. Такая большая классная штука. Люблю большие классные штуки. Там что у вас есть? Так, что тут у нас еще есть? О, ты кто? Go find a new quest for us. Где это не дверь? Не, не дверь.
Ну а где? Где что-то? Где-то там-то. Так, либо лыжи не едут, либо я какой странный. В чем проблема? Угу, ставь вот. I don't get it. Looking good, team. Looking good. Ну давайте что-нибудь сделаем, а там посмотрим. Bon appétit, man. Перехват. Where should we go? We should go definitely here. Кругом. Шагом марш. That is, Captain. Joe, my friend. Welcome home, brother. Brother, welcome home. Welcome, man. Здорово, бобры. Так. Temperatures are below freezing and continuing to fall. Минус 52. Не, нормально, так нормально, да-да. Tempest, we're gonna need the Nomad. My position. Deploying forward station. Good luck, Ryder. Activating automated forward station deployment. Mining zones in this region are available, Pathfinder. I've added them to your nav system. Environmental temperatures are within. Okay, Sam, what's Vold got for us? Ket activity appears to be centered around this large central command post. According to Resistance intelligence, the base coordinates all Ket military efforts on Vold. And taking it down will cripple their operations. In theory. However, given the trouble the Angara Resistance has had infiltrating the base, it will not be a simple task. Да ладно, давай залетаем с двух ног. Approach that starts with the investigation of smaller Ket installations. What about the Angara? The Resistance, what's their status? Resistance dispatches indicate there is someone in Hajara who needs help. We could visit Tekix, a larger and more established Angara Dar that is nearby. Sounds good. Thanks, Sam. Pathfinder, Vold's temperature range is fixed well below freezing, with pockets of even more severe conditions. This necessitates the use of the Nomad. I advise against prolonged exposure to the cold. Оденьтесь просто. Don't crash the car. Our scans have detected remnant monoliths, which suggest... And that means we... All right. Follow the lights, Ryder. Trust me. Please be careful, Ryder. We're out of the worst of it. Temperature should be manageable now.
Просто разнесли. Ха-ха-ха! Лашьё! Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Окей. Большая, холодная, пустая. Гумна кусок, а не планета, короче. О, купрум. А, это... карбон. Нет, купрум. Ну-ка, давай, там есть что? Это что такое? Hello! Too bad, guys. Why were Angara attacking us? Pathfinder, I detect a datapad nearby. Ну-ка. Передаю координаты. Поставки на сегодня. Напоминаю, что действия тихо, никому не раскрывая суть задания. Слепфер узнает, что мы строим склад. Аксу! Axul is stockpiling supplies. Why? It's troubling. Effort should hear of this. Pathfinder, I have informed Olisk. The drop point is secure. Good. The Resistance should get their supplies now. I don't think you have missed anything. This area can be mined for resources. You can Well, пойдемте лимонить жопы. С часовым сопротивлением. Ладно, го кататься, короче. That is a very, very, very pleasant type of cargo, you know. You know, by the way, some time ago I ate the final piece of my Hershey's chocolate pack. With all that Ukraine stuff, I don't think I will get any new pack.
in the near future. And I do like that American salty caramel, you know. Ket camp spotted. Can you imagine the heating bills if we settled here? Did your people have plans to settle here? You seem easily affected by the cold. Что-то ничего нет. Потом появится, типа, ну. На. Раз. It's time to kick ass and chew bubble gum. Интересно, а сцепление лучше будет, если на этой фигне? О, да, слушай, прям лучше. А на льду? Слушай, вообще прям нормально, не штормит, да? Интересно. Kick your gun, man. Just kick your goddamn gun. Пинай себя в десна, мужичок. А вот у них с грелками все нормально. Кеты продвинутые чуваки, они не переживают, что у них там холодно будет, да? The resistance fights so our children may one day be free. They're a tough bunch. I wonder if the Angara would let us train with them. I'd like to see their methods. The Angara always seem to be hugging someone or punching them. Do you get sick a lot? Maybe. Picking up a faint signal. Looks like a friendly ship. It matches the transponder code for a Sari survey vessel, Harry Phone. That's the ship Hidaria mentioned. We might be close. Как у меня кончились, блин, патроны? Ой, неприятно. Да, конечно, убил, блин. Охереть. Взяли и патроны кончились на штурмовку. Вот это номер, блин. Вот это супер. Вот спасибо. Хорошо, положите на комод. Looks like the Ket got here before us. This remnant site has defenses in place, Pathfinder.
поди ты уже морась с него. Вот, поскакал-то, родной. Да, интересно, я вышел на тропу войны, блин. На тебе, блин. Все отлично. Видимые пластины. А еще есть невидимые. А как я там бегаю и ни хера не нашел? Угу. Thanks. Didn't realize you were Ну-ка, давай сюда. paying attention. The mind wants what the mind wants. Разум у него, знаете ли, хочет. Он, я смотрю, клиник нашей девочки подбивает. Вот ты молодец какой. Хорошая девочка, правильно. Пока ты не клеишь ковырянку, все нормально. Activating automated forward station deployment. Can we get one of those Angara heaters in here? Nomad's heat isn't doing anything for me. It's not that cold. Let it go. Are you going the right way? Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. The ambient temperature is normal. Снарягу дайте-ка-то. Мы ж там оружие себе придумали новое, да? Ой, не, извините. Снайперские винтовки. У нас есть Inferno. Так, ствол. Токен. Так, и штурмовка у нас есть теперь новая. Где там? Blue, да? Угу. Магазин ей точно не нужен. Угу. Так, штурмовка. Угу. Так, что там, тяжелый магазин? Нет, дула. Дул уже стоит. Прицел. Скорость перезарядки. А дулу что дает? А, дулу понятно, что дает. А еще и что есть? А магазин дает объем магазина. А если так?
Интересно, как это работает на штуках, в которых вообще магазин. Так, выносливость. В бою дополнительная кобура. Так, посмотрим. О, а что, кстати, по вкусняшкам-то? А, ничего. Я понял. Угу. Где скиллуха-то? Шукилуха. А, я же себе сделал всякое говно, да? С плакетов. У меня же есть не падальщик. А что там? Да, ну я и выгляжу. Так, максимальный заряд щитов. Ну, это мне нравится. С плакетов что дает? Урон от оружия. Так, а партизан? Ну так, такое. Так, а еще же я тут все делаю вот этот бюст супер, да? Вот я хорош. Damn, I'm good. Мастер биотики, комбо, мод щитов. Нихера, блин, говно какое. Да нет, такого я не хочу. Да, это получше. Рейнджер, разведчик инициативы. Что дает максимально? Дает счетов 4%. Это уже дает 5. Угу. А что не сделал, интересно? Нет, ничего не сделал, да? Так, ну-ка. А, я понял, что это делает. А это прикольно, кстати. Машинка, 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 машинка. Поехали. Сейчас посмотрим. Это же шафт у нас получился, да? We saw this area from the lookout post. Let's see if someone here needs help. Здорово, бобры. I hear the researchers here drill into the ice in order to study it. Someone around here probably knows what that ice is for. How's the dig go? Well, that's an enormous ice cube. Environmental temperatures are within acceptable limits. Try asking Armroll about it. Исследователь в гневе. В гневе. Исследователь в гневе. Давай поговорим. Угу. Могу помочь. High-powered communications array, most likely for planet-wide communications. Makes sense. Anything on that interference the researcher talked about? I am detecting a signal. It is faint, but this equipment is sensitive. Pathfinder, I also observe a regular pattern in this emitted signal. It may be artificial. You don't mean Ket? Are you saying the Ket are disrupting our comms? We must look into this. Окей. Выход есть? Выход есть, отлично. Иридий. Что за говно? Нет, да?
Так, пойдемте глушилку-то вырубим. Ни хрена она где. Где дозорный, позорный? Да, я именно тот чужак. I appreciate. Kill people. They take our families and we never see. So, will you fight them? I know the location of the labor camp where they took my uncle. What's a cat labor camp? Different things. Sometimes they collect Angara and sometimes. Don't be sorry. Make sure I don't lose more family. I'll get you. Here's the nav point of the labor camp. Ща мы все тут, давай. Гоу на лагере разомнемся как раз, почувствуем, шафт наш или не наша тема. Так, как туда? А, объехать. Ну, да, я понял. Good time for a field op, Jal. What's your combat disposition? I kill the enemy before they see me. Do I need another one? No, that'll do fine. I guess Cat is the name of local hostile alien race. I'm not very sure why everyone called them Cat. It hasn't been explained yet. I don't think that is well, self-given name. I'm sure they call themselves in a bit different way, but that is a game where no one actually cares for logic. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. That's all, I guess. Not a big deal, you know. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface.
Let's take everything here. I'm reading a temperature decrease. Nothing pretty useful here, right? You and Ryder move in the open very freely. We have to. We're here to explore. It's only strange after years of keeping our heads down against the Ket. One day we'll destroy them. I'm determined that it will be soon. Automated protocols activated. Deploying forward station. А зачем они их на лед ставят, эти станции, если они планируют все равно все разморозить? Mining zones have been added to your nav system. У них есть идея о том, что если они разморозят, то... Yep. Something like that. Local fascists, you know. As usual, well. Pathfinder. Nothing very special. Resources. You can extract. This is the Ket labor camp Skion talked about. Let's find Nirj. Ой, какой молодец. Ой, он стреляет прям. Ты все прям как живой. Ты откуда там стрелял, родной? Найс. Улыбнись, Джунгарик. Я не понял. Интересно? Очень. You here to rescue us? The control panel is right there. Shut this down. Once I have a weapon, I'm gonna destroy these Ket. Let's do this! Ну, конечно, примерно так я себе это и ожидал. Ты открываешь одну...
Any other great idea? Ух ты, ё! Да, действительно. Мы слишком долго торчали. I'm detecting below normal temperatures. Такая пушка, конечно, блин, противотанковая. Найс. Да не, ну заманали, чуваки, ну что за херня? Environmental temperatures are within acceptable limits. I'm gonna kill these kids. В очередь, стюкя. В очередь. Я тут убиваю кет. I'm the commander of the clit. О, предметы. Отлично. Ладно. I'm detecting below normal temperatures. Disable the fence, quick! They're not getting away with this. Инвентарь. Давайте моду на пистолет. Что можно делать? Дробовик. Вот модов на дробовик, как говно, как грязь, да? Заряд. Это толковая вещь. И это толковая вещь. Все нормально, не нервничай ты так. Мы всех убили, братан. И куда они собрались? Сообщение префекта. Мерзкого ангарского ИИ. Да, some genetic experiments were indeed.
No, it's a labor camp. And the labor camp they used in some, well, I guess, with some inhuman girls. Мужик, Нилш! I'm detecting below normal temperatures. Just in time. Would have given us another day at most. No thanks for Rana's jabs. If the cat can't handle being called mildly insulting things, that's on them, not me. See what I mean? We owe you. How'd you find us anyway? Your nephew Skiat was trying to get you rescued. Good boy. He's got potential, Nilt. So you've said before. The resistance needs to be debriefed. We'll head back to base as soon as possible. What about the data drive? We have to deliver it to... Interesting. Can you deliver this drive to Tetchix? If we work together, no time will be wasted. I'll go there as soon as I can. Perfect. I hope we meet again. Life support is back online. Где моя машинка? Где-то там. Мафынка! Мафынка, поехали отсель. Мы Освенцим захарасили, нормально все. Куда нам теперь надо? Это что такое? Точка интереса. Найти источник помех. Ну, в общем, даже не знаю. Ну, поехали. Have a huge task to responsibly settle all your people in Helios. It seems incredible sometimes, the idea of making places to live, even though we've already done it. There's so much hope riding on us. Speaking for the Resistance, I know what that's like. Picking up signal. This is the source of that interference? Looks like a meteorite. The interference is caused by the EM radiation it's emitting. I detect that... Adi, headed our way. Might be drawing the Ardi, as well as driving them into a frenzy. How do we shut it off? Perhaps the scan will tell us more, Pathfinder. Ослабить? Да вы заманали. Whoa, those Audi are really coming at us. Adi don't normally act like this. We are close to the source of the signal. Perhaps something about the frequency causes agitation in the beasts. Ну-ка. I suggest we return it to the Nexus for analysis. We could learn more about the Scourge. Ага. Прикольно. Соглашусь, пожалуй. Нормально они меня размяли в засочной булке. Whoa, those Audi are really coming at us. Adi don't normally act like this. Something's made him angry. We are close to the source of the signal. Perhaps something about the frequency causes agitation in the beasts. Двадцать первый век, вашу мать. Нормально, справляемся.
А, заново, да, можно? Ryder, the Angara call this a scourge gem. They pass through this field and become something of its nature. No two are exactly alike. Some of them are quite beautiful. And I suggest we return it to the Nexus for analysis. We could learn more about the Scourge. True. Disrupting comms, driving wild. Hopefully the Hajar. Так, метеориты смотрели. Гоу сюда, я создал, как говорится. Cat signals detected ahead, Pathfinder. Да неужели, блин? Здесь везде сигналы кетов. Remnant site. Could have a few lurkers. Sorry, how many? 8 brothers and sisters. Almost 4 times as many cousins. My mother's. A lot of voices with opinions on what to do or to be. No kidding. How do you handle that? Honestly, not well. Большое семейство у тебя, да, мужик? My sensors are detecting Ket technology, Pathfinder. Automated protocols activated. Deploying forward station. Гоу продавать всякое. Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. The ambient temperature is normal. Снаряга. Ну, допустим, вот так вот. Life support is back online. Что такое терминал? Угу. Наверное, все очень интересно, только читать я не понимаю, нахер мне это надо, честно скажу. Корчевник. То есть здесь нельзя ничего мастерить, да? Жаль. Ну, допустим. Вот эта штука мне не очень нравится, честно скажу. Что у нас там есть еще-то офигительных? Ну, зато у него боезапас бесконечный. Это, конечно, плюс. Ладно, оставляем. Так, о. Чуть до херня. Где там точка-то? Не извращение. Просто все равно тут так или иначе придется закрабить всю планету. Мы знаем уже, как это работает. Объезжать придется все и не по разу, не по два. Давай.
Здесь что? Понятно. Это какой-то госпиталь экспериментальный. Потому что на нем проводят эксперименты над людьми. Что? Кайфолом гетов, я понял. Все? То есть это все, что здесь было? Ну, а чего у них, кстати, со светом тут постоянно? Парни реально экономят на электричестве? А, вот давай сюда съедем. Хер либо и нет. This talent you and PB have. Biotics? What does it feel like? Does it hurt? When you really let loose, it's like a massive, deadly sneeze. Amazing. What's a sneeze? These are the ruins we're looking for. Let's find some tech for PB. Понял, от нашего стола вашему столу. Раскидано. Так. There should be more glyphs around here. Okay, let's solve this thing. Ну-ка, давай разгадай вручную. Так, как обычно. Пойдет? Пойдет. Пойдет, не пойдет, пойдет, не пойдет, пойдет, не пойдет, пойдет, не пойдет. Не понял, что туда пойдет. Так, такой есть, такой. Угу. Ну, здесь уже загадка-то посерьезнее, да? Угу. Давай вот так. Угу, угу. Вот такие пироги с котятками, да? А ну-ка, блин, погоди.
Interface accepted. This must be the piece of Remtech Peavy needs. Remtech? Peavy's term. Anytime we come across ruins like this, let's scrounge what we can. I'll deliver this piece and hopefully find out what her secret project is. Кора Харпер, ковчег Азарии. Активатор, активатор. Архиватор памяти. Перспективность, да, не очень. Пока мы тут это... Ну, давай сюда отнесем. Можно я просто ворвусь и всех убью? У меня хорошо получается, я справляюсь. Not many. Most people are afraid of AI. Pardon? Maybe not, but when AI do go rogue, they're a real threat. I hear the kid haven't abducted anyone from Nostray. There isn't a place. I still get chills every time I glimpse one under the ice. I just wish we could hear them sing. Киты. Are you here to observe the Yavara? Yavara? What are the... Walk onto the frozen lake and you'll see them beneath the ice. They've lived on... Stories about the Yavara are the only Angaran folktales that survive the Ты смотри, у них есть свои киты, да? They're beautiful, intelligent creatures. And now your people will poach them right out of existence. I haven't heard any reports of... Not the initiative. Outlaws. We have no resources to track the... At this rate, our only... Raider, the Yavara are vital to Angaran culture. We'll do whatever we... We should hurry. Tell me more about the... They're amazing creatures. Long ago, we could have heard the songs in person. Now we have... How do they... No one knows. They're cut off from food and oxygen, yet they still persist. We have no way of confirming this, of course. А что за фольклор? Ну-ка. Somehow Yavara stories have the same theme. A Yavara song is... Oh. Stories, of course, but when you're... I see why the... To all Angara, there is... We can't lose them. I'll leave... Ishare. I worry about them. They'll be fine. Activating automated forward station deployment. Hey, can you help me with something? There's a wraith cloaked near you. I lost its movement. Will you scan for it and let me know where it's hiding? That's Techix, according to my map. We should speak to Boxel about her brother as soon as possible. Здорово, мужик. He left Vold? Ладно. Got free and didn't he? Не мужик. From my brother who can't stop being a hero? My son Skills said he'd sent people after Nilge. Thanks for getting him out. Losing him would have set our efforts back months. Is the data they carry? Nilge and the commanders. Now, let's see. Stars and skies. This is a... Wait. What? The base entrances are shielded and... Metadata tells me they... If an attack is going to happen, it needs to happen now. Let me help. Tell me what to do. The code to disable the security... I've sent you the map and a nav point for... Go quick. Так.
Вот тут прям жара-то какая начинается, да? Так, что у нас там? Утерянная песня. Выследить браконьеров. Пойдемте выслеживать браконьеров. Бесит браконьеры, блин. Ненавижу браконьеров. Охотники вообще нехорошие ребята. Так, это что такое? Ивара. Угу. В 2 местах, да? Окей. Это что такое, блин? Кто тут еще с... Блин, ты ёприн. Ладно, сказали быстро, пока они мне китов не поубивали. Давайте. Нельзя убивать китов, киты прикольные. Пухлые, классные, жирные, едят постоянно. На меня похоже. У нас с ними духовная близость. The temperature is falling, Pathfinder. Yaleon is an elder sibling. The younger sibling is Oleon. What do you call a child with no family? Sholeon. Adopted sibling. Sholeon. Где там мой бериллий, эта мразь? Найс. Другие не влезут. Влезет. Гляди. Да, обязательно. Ой. Как варик, да. Ходит, кто-то уходит. Ходит. Куда едет-то, блин? Ходит. А, вот, нормально я еду. Ходит. Замечательно выходит. The Kett think they'll find some remnant thing there. Our people can't break through that shield. It's controlled from the main command base. Looks like the poachers have already moved on. Hold on. There's a data pad here. Ну, конечно, не знаю. We'll take care of these poachers, Jal. Thank you. The Yavara are... Угу. Так. Ну ладно, может, доедем. Mr. Slim. So many of my family are distinguished. The name carries weight on its own. I didn't want the name to carry me. I want my own story, if that makes any sense. Plenty. I just can't imagine that much family. I didn't even have one brother or sister. What? How? I don't know. Ask my parents. Действительно. Кто? Pathfinder, I detect heavy weapons fire nearby.
like the Ket got here before us. That's it. Good work. Here they come! Улыбнись, Джунгарик. С таргетингом вообще нет проблем. I detect Angaran tech. This bug should be feeding Ket information to the Resistance, but the connection was dropped. Why? A technical issue? Unknown. If you scan additional bugs, I can locate the broken link. Ну и ладно, собственно говоря, не очень-то и хотелось. Have a nice day, man. Don't get lost in your world of worthy fantasies, man. I hope I am to see you soon. Так, ладно, едем дальше. В соседнее, блин, село на дискотеку. Где тут у нас? Pathfinder, I detect heavy weapons fire nearby. Где? Где ты чего, детект? А, вот, извините. Где? Indeed. Джус! Миша! Что это здесь что забыл? So, the Pathfinder. Here to convince us you're a friend. If that's the goal, take my advice. Don't join fights that aren't yours. Your leader asked me to lend a hand. I'm honoring his request. Then you're free to move on. Mind yourself out here.
Not everyone sees the difference between you and the kit. Here's a hint. I'm the good-looking one. Ah. Пожалуйста, жопа. Какие они тут все милые, я прям вообще... Are you upset to be the only child of your parents? This team, and your commando team before that, does it satisfy that yearning? It's a different kind of belonging than family. Here, I can walk away, good or bad. That knowledge is always there. Yet you stay. For the adventure. For the adventure. Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. Thanks. Remnant have overtaken this area, Pathfinder. It may be worth investigating. Bet there's Ket in there. Get ready to fight! На, блин. Angaran technology is present in this camp. Scanning will provide more information. Так, инвентарь. Моды на снайперскую винтовку. Давайте убирать. Ствол первого уровня. Уничтожить. Да. Почему нельзя уничтожить? Почему нет-то? А, можно, да? Угу. Йоу, нормально. А, во, броня. О, а предметы что? Угу. Стандартно, да? Так это еще и разбирается все.
Угу. Оператор Кета. Так, броня. Так, сплав Кетов, партизанам гора. Ну давай, давай, распиливай что-то. Угу. Руки. Угу. Инициатива вообще какая-то дичь. Так, грудь. Комбо мода, что такое? А, это самое овер до хера, да. Все, да? Life support levels critical. Please seek safety. Что я с ним должен сделать? Угу. I don't get it. Look, the Ket set up camp. А, так это наш, блин, даже вы заманали телепортироваться, чуваки. Those power lines go up, but we'll have to find a way around. No way up this mountain. Балбес какие. А, в этом плане Power Lines. This must be the poacher's camp. Something tells me they won't let us stroll in and chat.
Слабо отогреть меня, нет? Блин, жопа мерзнет, вообще пипец. Life support failing. Seek safety immediately. Угу. Беда. Не очень интересно, когда у тебя очко отмерзает постоянно, да? Темп игры сбавляется. А, ну все, да? Это важно. Я здесь умру, я понял. Спасибо. Ой, головой ударился, больно было, да? Да. Вот это, конечно, блин, поворот. Below normal temperatures. Да блин, ну вылезет ты, мразь. Как это? Ты можешь быть бесконечно прав, но в чем смысл, если ты умер? Looks like cat ahead. We should be careful. Угу. Угу. Так, искать активаторы. Вообще хер пойми чего. Лучше встретиться с членами встретиться. Поговорить с членом. Активатор памяти. Активатор памяти. Найти место. О, освоение. Прикольно. Осмотреть базу.
То есть нам сюда, да? Отлично. Например, предметы. Использовать нельзя. Ну, блин, интересно. Ну, конечно. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Где Мафынка? Мафынка, не болей. Nice work. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. These relays are carrying power a long way.
У парней есть грелка. О, здорово, чуваки. О, господи, как я вам... Как я счастлив вас видеть. Это просто не то слово. That message console can be hacked. So there's a control center for Ket shuttles on Vold. This message contains a fragmented passcode. If we find more terminals, I can reassemble it. And we can take out the control center. Так, пошли в разлом. Stop shooting. Can we talk? The people I hired shot at you and you took care of them. I understand that. Now let's talk. В смысле? After all I've heard, I didn't expect that an Angara led these hunts. Then you've been talking to the Angara here. I'm sure they told you the stories, how the Yavara are the only living history we have left. But these creatures might also hold the key to our war against the Ket. Explain. I've been performing tests. An enzyme in the Yavara's skin could treat the effects of Ket weaponry. If I'm right, our fighters could heal faster, push back against the Ket. No. Not like this. Creatures are dying. You see, my people would rather cling to tradition. Не, ну в данном случае я за китов, ребята. Не-не-не-не. Even if the enzyme helps, the Angara won't accept it when they know the source. At first, maybe. But the Angara have always been survivors. In time, they'll see reason. Just let me continue my research for the future of my people. Ryder, I don't know how to feel. I can't make this decision. Я могу сделать. Send her in. Transmitting. I suggest you get off Vold. You're making a... I'll contact the commander. I'll go. Just let me pack my equipment. Нельзя убивать китов. План изначально был говно, мать. Ты уж извини, конечно, но реально. Неплохо, неплохо. Закрыли этот гештальт. Да в жопу этих кетов. Сетап кемп, сетап кемп.
Хорошая дорога, между прочим. Клевый зимник. Красивая. Куда мы едем-то? А, ну как раз нормально. The deceased Angara is holding a data device. His family may want whatever's on it. Ты кто? Ну просто мутата какая-то, да? Так, давай-ка сюда вначале, наверное, или куда? Сюда, да. Перифон вот Кора Харпера. Угу. Угу. Да, хочу. Заодно починит мне мой велосипед. Обстрелянный, блин, по самой главной уже. О, велосипед починили с моим, действительно, я же говорю. And that implant amplifies your natural biotic potential. Yep. It must act on neuroelectrical impulses. But that seems risky. What sort of transistor does it use? I don't know. Mind if I just... No. Got it. Over here. Not bad. Been tracking that thing all day. Thanks for the help. Do I get to meet the mystery sniper? Only right. Come find me. I'm detecting below normal temperatures. Давай, 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 общайся. Nice shot back there. Thanks. My father taught me as soon as I was old enough to hold a gun. That city is our only safe haven. Glad. Glad I'm not on the business end of that thing. As long as you're not a cat, you're safe. Угу. You ever think of George? I want to, but my... How'd you... Jarl? Stars, you were his friend. He was a good man. I want to follow his example, but my family... This is your call. It is. Then tell them. You're right. It's time I... Так, что-то еще надо сделать-то. Ой, нихера тут. Клата, Верата, Никта. Давай. The temperature is falling, Pathfinder. Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. Life support is back online. Да, минус 42 это не очень тепло у вас, конечно, ребят, тут. Pathfinder Rider,
It is wonderful to finally meet you in person. Давай. I'm Ari Vesjek. Ари Везжек. Chronicler. Quite so. Denied memory of the past or hope for the future will become dust in a void. История важна. Past can tell us an awful lot about the present. Our struggles are difficult. We have survived much greater and can do so. It is my life's work. The arrival of visitors from beyond the galaxy is a significant development, of course. Чем помочь? Is there anything we can do to help your work? Yep. I have always been curious. They must have records of first contact, and we have none of our own. I hope. Where would you get them? The Kett are a military people. They must have logs. Perhaps they could... Approaching it would be foolhardy. Still, if you find yourself there, please see what you can find. Why don't the Angara have records of first contact? Those who were there cannot tell. Dead or dead. There are stories, rumors. No one knows for sure what happened. I'll leave you. Of course. Let's check this out. А еще один квест где? Да, я угадал, в другой стороне, да? Павла! My back's killing me. Get used to it. Part of the job. Make sure you don't drop the fusion cores. Did that once. Spent a year paying. Oh. Sons. Не понял. Where are all these guys? You're a long way from home. Need anything for the journey? Oh yeah. I do need. Looking to trade? No one's being cheated. How dare you accuse me in the street? You're a coward. Куда идем? Красивая. Блин, тебя хер найдешь, мужик. A human? All the way out here? Угу. If anyone can... Help with what? С чем The Kett помочь? destroyed a Dar not far from here. Retaliation of the resistance pushed them out. The people were either killed or driven off. They left everything behind. I'll make those monsters pay. Which we appreciate. I'm a historian. That Dar was home to a priceless... I sent two of my colleagues. The Kett came back to finish the job. I need someone to help my people fight their way out. Положись на меня, братан. You're a lifesaver. Так, пойду продам говно. Так, где женщина? Барыган. Ладно, женщина-барыган отказывается находиться. Что такое? А, это все? Господи, боже мой, поехали. Давайте так. Let's kick some ass! For the history! Сейчас за историю нам кто-то ответит, блин. Это лично уже. I'm reading a temperature decrease. It's hard when you're small. When biotics means what happens if you get... It's completely destroyed.
Убери. Environmental temperatures are within acceptable limits. Life support at 100%. Извините, мадам. Не-не-не, погоди. Сейчас обязательно поговорим, но давай. Вот теперь давай говорить. Астра. Look, I don't know what Roic said to make you help us, but he lied. Astra, don't. Shut up. Roic's a smuggler from Kadara. We all are. Flew here when we heard the Ket were picking off villages. He wants to sell the ancient Fold map to the highest bidder. It's worth a fortune. Of all the slimy ways to make a few credits. You steal from my people after they lose everything. I changed my mind, didn't I? So why tell me this? When I got here, when I saw what the Ket did to this place, these people are dealing with enough. They don't need looters taking what little they have left. I want you to take the map to the Resistance where it will do some good. What about Roic? He's not a bad guy, just has bad ideas. When we tell him about this place, he'll see reason. Don't be too hard on him, okay? Just take the map to the Resistance. He made it personal when he lied to me. We're gonna have a chat. Worth a shot. Either way, thank you. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Life support is Will they help? No. Then tell them to stay out of business. Yeah. The old one, Conan, were the best, you know. Shit, they just completely destroyed everything here. Man, that sucks. Not many things left here. Так, ну-ка давай-ка побазарим с пацанчиком. Ишь, что он решил? Ну, такой нехороший мальчик.
Ну что, засранец? There you are. Where are my colleagues? You have the map? You mean the one you wanted to sell on Kadara? How did... Astra... She... For what it's worth, I've been talking to these people. To be honest, I don't know... Well, go ahead. Do what you need to do. He tried to steal from your people, Jarl. You... Report to the Resistance. If you want to scavenge, you'll do it for your people. Really? What he did is terrible. But he snuck... I don't suppose I have a say in this. Fine, I'll... Stars, do I regret... Где там старший разведун? Гоу сдаваться. Пойдем разграбим базу перед сном. В конце концов. Ну, блин, такая винтовочка-то поганенькая, чё? Мне нравится. Снайперка прикольная, а вот это, конечно, блин, ну да. Токен, залкин, токен. Так, а что еще по штурмовкам-то есть? Магазин. Так, вот, да? Давай попробуем так. Угу. Тесак. Угу. Вот, блин, ходит чувак, вообще обдирает несчастных голодающих по Волжье, да? То он всем затирал сказки, какой он охеренный парень, а тут, блин, последнюю катушку спер. A few. We thought we lost this. With this map, we could plan attacks through old trade routes. Once even the kid. Whoever gave this to you deserves our thanks. As do you. How does the Resistance... We don't have the forces to fight a planet-wide war. The center of all Ked operations on Vold is... At least, that is our hope. I think I have enough info. If you need... Так. Уйди нахер. Уйди нахер. Так, это... Уильям Хан и Джозеф Барбара, давай. I couldn't help it over. Oh, now you've gone and involved right. We have to concentrate on saving them. Brother, I know Michelle's still alive. Hana, why are you convinced you're... Because Michelle is our... We destroyed a cat's weapon depot. But then... It put her in the mid... But Michelle knows demolition like no one else. She knows the safest place to hide. Thank you.
Привет, бабайка. Здорово, спасибо. Ну и ник у тебя. Опасный. Статейка-то такая, се 228. Все, да, отлично. Хахана. Может, сейчас получится добежать до этой херни, ну что-то по мне, да? Сейчас будем уже потихоньку завязывать. Здорово, чертила. Во. I'm Pathfinder Ryder with the Andromeda Initiative. From... Wonderful. You're from far away. Do they have magical healing where you're from? Nothing more advanced than what you have? Then where you're from is useless to me right now. Dr. Hareen, maybe Ryder... Emergency? This is a war zone. Wounded. No substitute for real medical attention. Problem is the caches are empty right now. Restrained and no one's been out there to replenish supplies. Я займусь. No time to waste. Supply crates are stacked. Of course. Good. Give me a double dose of summer, quick. A double? These are the emergency medical supplies the doctor mentioned. We have to get them to the caches. Sam, you saving the location data? Of course, Pathfinder. Сука, здоровенный корабль. Здесь вообще интересно, можно почитать вот это. Черновик. Лукьяненко, что ли? Мне жаль. Мне не настолько жаль, чтобы я пропускал фильтры влажности. И это все. Согласен. Стараюсь. Ну как стараюсь? Само получается. Это что за говно? Так, где там ближайшая фигня? Yeah, we've been through a lot together. Become fond of each other. Bonded. Some more than others, but yes. Так, я правильно иду? I'm fond of you, Cora. Ага. Like a sister. We're family. Давай будем честными, это тупо лысина. Да ладно, опять говнари прибежали. В смысле, еще кто-то живой, что ли? Каким хером кто-то еще жив? Лови, блин, мразь. Нихера мне насовали-то меж тем. От души напихали. Прям за обе щечки. Да ладно, не может такого быть. Где, в смысле? Что за болванчик? Environmental temperatures are within acceptable limits. Я все понял, здесь хер залезет. А, я понял все. Environment check.
Temperatures are within. Новый стрим, да не знаю, посмотрим. Life support is back online. Если ты мне скажешь, когда старый, вот это будет. Нихера тут они замышали-то, а? Вот это сюрприз. Тайник. One down, two to go. А чуваки не хотят это вылечиться, нет? Да. О. Пошла жара. Всегда радуют эти прикольные боты, да? О, контейнер. Так, Прям сам иногда веришь, вот, что прям люди пришли, да? А это не люди! Не люди. Так, слушай, а чё же я вот эту фигню никак найти не могу, интересно? Ну ладно. Насколько мне это действительно интересно, чтобы я искал ответ на этот охренительно важный вопрос. Где мой мотоцикл? Слушай, блин, у них был нормальный город. Собянина вам не хватает, пацаны. Сергей Семенович вам бы это бомбанул. Можно, пожалуйста? Почему не можно? Какого боя? Как убедить людей, что бой давно закончился? А, нет, Сонька. Реально боя. Ты прикинь. Брось какой. Да. Бой. Бой. Дай угадаю, меня ждут на выходе. Че, прям реально не ждут? Че, правый, левый, какой ближе? Да. Hey, Ryder, pit stop? Wouldn't mind stretching my legs. I agree. Stop, hop out, run in a circle, and get back in. No? Well, fine. He's incoming. Picking up abnormal readings from that Angara. I recommend scanning the body. Больно. Нихера как больно-то. Смайл, ёперный театр, поднимаемся. Охренеть. Куда поскакал? Да что за человек? Так, сканировать. The cat planted a chip in this Angara. The tracking chip. Can you reverse it to get a nav point? The chip is disabled, but if I receive more scans, I could repair the signal. Господи, еще и эту фигню теперь искать. Ох. Давай, тепленькая. Так, где там мамкин этот-то? Temperatures are within acceptable parameters. Машинка где? Машинка. Блин. You know, today Hildes had a wonderful idea.
They become easier. She decided to shave my head completely bald. Noted. I'm not sure that that kind of haircut will suit me, but it's definitely worth trying, don't you think? Wanna see some bald man? Красота какая. О, здрасте, блин. Есть что? This area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Платина. Поехали за платину. Okay, let's kick some ass. Оу! Слушай, они жирненькие. Они прям серьезно меня убить хотят. Найс. Минус. Джек. Так, что там как? Где-то шарятся эти мрази еще, да? Все? Желающие закончились? Ах ты мразь! Вот пенек, а! Щука. Блин, протеинчик. Нормально. Типа того стоило, да? Прям вот. Тупо за этим я сюда... О, это что такое? А вот это уже интересно. Что за ланат? И все? The temperature is falling, Pathfinder. Environmental temperatures are within acceptable limits. Тоже что-то вкусное, да? Life support is stable. Так, а где тут это-то? Где там папка у меня мозг заблокировал? И главное, зачем? Я вот только вот эту тему вообще не понял. Почему батя, который здесь никогда не был, оставил какие-то воспоминания или ключи к ним? Вообще как непонятная херня. Yes, though my memory array remains locked. Additional triggers are required.
Действительно. Угу. Где там эта фигня-то? Угу. О, угнетатели взяли, отлично. Увидим женщину, начнем угнетать ее биоэлектрически. Я даже прям не знаю, в чем это должно выражаться. Вроде едем куда надо. Вот почему карту можно открыть на М, но нельзя на М закрыть? Максимально непонятное интерфейсное решение. Too bad your people don't have biotics. But that EM ability of yours? We all have it. It's useful, but not exciting. You make art with it, fight with it, blow up electronics. Well, when you put it that way... Approaching a resistance emergency medical. That's 2 of them. Амбуш. Как я его? Блин, суки. Разведприцел 4-го уровня. Холодная среда, да и четверг не лучше. Куда мы там едем-то? Кстати, куда мы там едем-то реально? Куда мы там едем? А, мы туда? Куда мы едем? Ну ладно. О, блин. Там, походу, рок-концерт, судя по освещению, да? Родскеры зажигают. I detect a cat camp ahead. Cora, what do you do for fun? You've seen my plans. I'm beginning to suspect that the Angaran word for fun does... Кстати, кто-то ездит. Видимо, какую-то шутку мы пропустили, да? Я вообще тут проеду, блин, и куда меня несет-то нахер? Ну, может и проеду, давай посмотрим. Temperatures are below freezing and continuing to fall.
Здорово, братан. А мы по отсюда уезжали, да? Ни хера. Temperatures are below freezing and continuing to fall. Давай-ка точечку поставим, потом остальное все решим. Automated protocols activated. Deploying forward station. The planets in Helios still look so alien. They look stranger with humans on them. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Ну-ка. Нихера тут меди. Нормально. Wonderful. Magnificent. Excellent. Some weird sounds here. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Life support restored. You shouldn't have, man. Oh, you shouldn't have. Тайник с медикаментами. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Cache restocked. The emergency medical caches are back in business. Excellent news. Ну-ка. Что там за опороченный такой был? Ну, где там чё? Блин, больно! Да что тут такое? Buxtel, I'm at the entrance to the base.
Have you decrypted the code for the shields? Yes, and not a moment too soon. Transferring it to you now. Stars be bright for you, Pathfinder. Here we go. We're in. Time to get to work. Коты. Улыбнись. Подъем. Да, сейчас пойдем, да. Ой, да, время тоже. Базу, наверное, оставим на завтра, да? Звучит так, что как будто база эта штука большая и основательная. А где мы, кстати? О, что это такое? База кетов. Угу. Нихера. Так интересно, кстати, идти-то. Ой. This appears to be a Ket secure storage building. The entry is locked out by a defense matrix. Damn, whatever they're protecting must be important. We should find that defense matrix and shut it down. The command base is just ahead. I know it's already pretty cold here, but stay extra frosty. Pathfinder, I recommend you head toward the primary. Yeah, блин. Tower. It appears to be the core of the base. Спасибо. Чего, кто, что, чем сказал?
Ловите вы. Найс. Пошла движня, да? I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Спасибо, это радует. The temperature is falling, Pathfinder. The ambient temperature is normal. Так, где я? Не, реально, где я? А, вот я где. Смотреть базу кетов. Найти данные в базу кетов. А, ну короче, надо закрабить всю вот эту фигню, да? Ладно, дайте на... Блин, на сохранить игру нельзя? Нихера себе у них тут. Ну ладно. Да что ты будешь делать? I'm detecting below normal temperatures. Где? Я не... The ambient temperature is normal. Life support restored. Путина убили. Избранный же. Не дай это бог, конечно. A security terminal has locked down access to the Ket Tower. The terminal is protected by a force field. I have marked the location of the 3 Ket generators that power the force field. Disabling all the generators will allow you to shut down the security terminal. Новый скот. Эта планета причиняет мне боль. Environmental temperatures are within acceptable limits. Disabling the alarm will call off reinforcements. Hostiles ahead! Да, наши воюют прям как это. Согласен. Но я поправился, сказал, не дай бог. Мы уверены, что Всевышний не допустит.
Причем, я думаю, там целая коллегия Всевышних будет на этот случай. The temperature is falling, Pathfinder. This is a Cat defense matrix. Destroying it will disable all sensor turrets and unlock access to the secure storage Дупло structure. дробовика, отлично. This is a critical subsystem. Sabotaging 3 of these will disable the defense matrix. Оборонная матрица. The defense matrix has been destroyed. The secure storage structure is now unlocked. All right, let's see what the Ket were hoarding. Ай. I'm detecting below normal temperatures. Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. I wonder if there's more in the room below. Nice. Короче, шапку, да, мы... Below normal temperatures. Типа закрабили, нормально. Эй, а чё не допрыгнул? I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Lots of consoles. If the Cat maintain logs, we may be able to access them from here. Once we are in, I can perform a search to locate relevant data. Чё, больше ни хера нет, что ли? Ну, такое. А, он.
знаю. Это мы читали, да. Ну, допустим. Пойдем дальше искать, что. А где этот дурачок стоит? I'm detecting below normal temperatures. Угу. Нормально. Что-то снайпа как-то странно стреляет. Environmental temperatures are within acceptable limits. Life support restored. Так, ну-ка, это ценное, наверное, что-нибудь. Ценное. А, опять говно. Штурмовая винтовка, приклад 5 уровня. Ну и хер с ним. I'm reading a temperature decrease. Two generators down, one to go. Disabling the alarm will call off reinforcements. All generators have been disabled. I have marked the coordinates of the security terminal. Destroy it to unlock access to the Ket Tower. Да, геймплей хорош. Снайпер. Ты снайпер или ты так? Постоять пришел. О. Так, давайте на вещи посмотрим. Бараня. Гугуруть. Разобрать. Угу. Ну какая? Deep Space.
Че, мы почти прошли эту фигню, да? Это хорошо. Раз уж у нас пауза тут. Сейф не работает почему-то. Так, а что-то надо сделать тогда? Так, ты отключаешься. Уничтожить охранный терминал, извлечь данные из консоли, да? Ну ладно, хер с вами, пойдемте что-нибудь уничтожать. А, о, консоль. Консольщики проклятущие. Угу. 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 Ограничитель ударов. Какое интересное название. Кетский слив. Спасибо. Угу. Так. Are you? Logs on Angara first contact isolated Pathfinder. Wow. It sounds like some of the first Angara the Ket found were coerced into working with them. We should show this to Ari Vezjek. Угу. Да. Давайте сделаем диверсию. Security terminal has been destroyed. To the tower. Какой to the tower? Еще и tower есть. Ух ты, ё, реально. Угу. А реально есть, слушай. Environmental temperatures are within acceptable limits. Мне очень звук радуется выстрелов, он настолько сочный здесь. Прям вот чувствуешь, что противотанковое ружье стреляет. Да, good work, exactly. Push it to the limit. Да. Ну, заманали. Ну, щука, шавка, а? А здесь дальше что интересно будет? Так, а сохранить нельзя игру просто, а? Тут же дохера фастсейвов, вот этого всего, нет? Это я где? А, понял. Ну тогда да, базара 0. Вариантов не особо. Да. То есть просто разные подходы, я понял.
stops them. Что-то мне не нравится, что тут дофига оружия. Я же говорю, мне не нравится. Нет, да. Ну, нет, так нет. Хорошая пушка. Ничего не выпало. А это сюжетная интересная миссия или как? Pathfinder, it appears that each of the hangar platforms has an automated fueling system. If you can access the controls, I can overload the system. Да гаденыш, что за человек такой, а? Ну, не знаю. Вам, как говорится, виднее, good one или не good one. Гудвин, блин. Ух ты, ее. Хера тут. Controls are locked. Pathfinder, I have located several override terminals in the vicinity. Так, ладно, это надолго, я так понимаю. Давайте пока на этом завершим. Блин, очень долгая миссия, но прикольная. Бегать и убивать, это мы любим. Убивать хорошо. Ну, и пока речь об игре. В общем, будем продолжать завтра. А пока что всем спасибо. Все свободных, хороших. Всем выходных, у кого они будут. В общем, отдыхаем.